लिंक्डइन केव्हापर्यंत बनेल? ओके. आणि प्रिव्हियस वाले लेक्चर्स जे डेटा टाइप्स आपण पाहिले आहेत ते पाहिलं? ऍनाकोंडा बद्दल मी इंटरफेस बद्दल सांगितलं होतं ते पाहिलं? इंटरफेस म्हणजे इथे आपण जे काही करत आहोत ते, इथे कोड आहे, मार्कडाऊन हे वगैरे, ते काय आहे पाहिलं का त्यामध्ये? तुमचं बाकी असेल ते लेक्चर. हा, पूर्ण पाहायचे आहेत तुम्हाला. तर एकदा आपण काल काय पाहिलं आहे ते एकदा चेक करूया. लिस्ट मध्ये लेंथ, देन मॉडिफाइंग लिस्ट, देन इन्सर्ट काय करतं तुम्हाला कळालं आहे का? ऍट स्पेसिफिक पोझिशन वरती ते व्हॅल्यू ऍड करतं, राईट? तर मी परत एकदा इथे इथूनच कॉपी करतो. नंबर्स ओके, दीज आर नंबर्स, राईट? हे नंबर्स आहेत. जर मला त्याच्या आतमध्ये कोणता एलिमेंट चेक करायचा असेल तर तो मी कसं करेन? नाही, मला काय करायचंय, याच्या आतमध्ये एक स्पेसिफिक नंबर आहे का नाही चेक करायचंय. जर मला चेक करायचे की याच्या आतमध्ये 3 आहे का नाही, मी कसं चेक करेन? मी काल तुम्हाला शो केलं होतं 3 इन नंबर्स. ट्रू. 10 इन नंबर्स फॉल्स. हे असं शो करत आहे, राईट? जर मला लिस्ट डबल प्रिंट करायची असेल तर मी काय करेन? नंबर्स इंटू 2, राईट? हे सिंपल क्वेश्चन आहे. मॉडिफाईंग लिस्ट कशी करतो ते मी तुम्हाला सांगितलं. मॉडिफाईंग म्हणजे जर आपल्याला एखादा नंबर मॉडिफाय करायचा असेल, दॅट मीन्स इफ आय हॅव टू चेंज 2, हाऊ कॅन आय चेंज इट? Numbers, what is the location of 2? 1 equal to, let's imagine that there is 8 number. Now numbers is equal to 1, 8, 3, 4, 5. 2 is replaced by 8, right? हे ना खूप सिंपल क्वेश्चन्स आहेत आणि हेच इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात. पण असं होतं की आपण ना असं विचार करून जातो की इंटरव्ह्यूला काहीतरी हार्ड विचारणार आहे, त्यामुळे तुम्ही बारक्या गोष्टी विसरून जातात. मग तुम्हाला याच्यावरती सोल्युशन काय? एकतर तुम्ही पायथन नवीन शिकत आहात, मग तुम्ही काय करू शकता, न चुकता तुम्ही याच्यावरती दर 2 दिवसाला किंवा दर 3 दिवसाला जसं तसं तुमचं पोर्शन वाढेल, दर 1 वीकला याची जर रिव्हिजन केली किंवा हे तुम्ही डोळ्यासमोरून जरी घातलं, कारण मला वाटतं की हे कोड तुम्ही रन करण्यापेक्षा जरी हे डोळ्याने जरी वाचलेत तरी ते तुमच्या लक्षात राहू शकतात. फक्त आयडियाज लक्षात राहतील की हे कसं करायचं, ते कसं करायचं, राईट? तर असंच तुम्हाला करावं लागणार आहे. आणि तुम्हाला मी हे सेम क्वेश्चन तुम्हाला सॅटर्डेला विचारणार आहे. हे मला तुम्ही परफॉर्म करून दाखवा, ते तुम्ही मला परफॉर्म करून दाखवा. म्हणजे बघा, तुमच्या फर्स्ट वीक मध्येच तुम्हाला एवढी प्रिपरेशन करायची आहे. आणि जर तुम्ही हा रूल आता फॉलो केला तर तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही नॉर्मल लोकांपेक्षा वरती जाणार. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की सर आता माझा फर्स्ट इंटरव्ह्यू आहे, पण फर्स्ट इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला किती काही करण्यासारखं आहे. मग तुम्ही विचार करा, जर तुमचा पोर्शन जेवढा संपत जाईल तेवढं तुम्ही किती केलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही हे केलं तर तुम्हाला याचं सक्सेस कसं मिळणार आहे हे पण एकदा विचार करा. असं नाही की तुम्ही जे करताय त्याचं काही काम नाहीये पुढे जाऊन, राईट? तर मला ना आता काय करायचं आहे, मला याच्या मधून काही गोष्टी रिमूव्ह करायच्या आहेत. काय करायच्या आहेत? नाव आय हॅव टू
remove elements, right? So how can we remove elements? Now, first of all, I am going to write variable name, which is numbers dot remove. This is already predefined function, and if you have to get any functions like cheat sheet, that means if you are not able to remember the full name of that function, first of all, what you have to write? Definitely you have to write it's a variable name. After variable name, dot, and then just type first letter of your function, that means remove. R and tab will give you all the functions names which are available. Remove, and inside remove I have to write number, whichever element I have to remove. Let's imagine that I have to remove 8. Now numbers is equal to 1, 3, 4, 5. Actually, this is the very basic interview question, but students forgot about this remove function. खूप सोपा क्वेश्चन आहे. मला नाही वाटत की याच्यामध्ये आपण बोलण्यापेक्षा दुसरं काय करत आहोत. नंबर्स रिमूव्ह 8, राईट. तरी पण तुम्हाला ना मी आता जे बोलतोय ना, तुम्हाला तो फोटो वाटेल, सर तुम्ही जे बोलताय असं कसं पॉसिबल आहे. तुम्ही ना, मी तुम्हाला सॅटर्डेला रेकॉर्डिंग पाठवतो तुम्हाला स्टुडंट्सची, जे असे आहेत की असे सिंपल क्वेश्चन्स आहेत ना, ते सुद्धा त्यांनी आजपर्यंत प्रॅक्टिस केलेलं नाहीये. पण तुम्ही न्यू आहात म्हणून तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगेन, मी तुम्हाला एक लेवल पर्यंत स्टार्ट करेन सांगेन. पण मला जर कळालं की तुम्हाला करायचंच नाहीये, तर माझं काम असेल, मी माझ्या प्रयत्नाने सांगेन, पण तुमच्याकडून मला रिस्पॉन्स नाही आला तर मी नाही काय करू शकत नंतर. पण मी माझा प्रयत्न नक्की हा असेल की तुम्ही नॉर्मल लोकांपेक्षा वेगळं राहिलं पाहिजे. कारण जर नॉर्मल लोकांपेक्षा वेगळं राहून केलं तरच काहीतरी होऊ शकतं वेगळं, चांगलं, मोठं. बरोबर. आणि तुम्हाला या ज्या गोष्टी आहेत ना छोट्या छोट्या, तुम्ही या छोट्या छोट्या गोष्टींची आतापासूनच सवय ठेवली तर एवढं लक्षात ठेवा की तुम्हाला जे पुढे जाऊन स्टेप मिळणार आहे, तर जे कमी अभ्यास करणार आहेत त्यांना छोटी स्टेप मिळणार आहे. म्हणजे मला हाईट म्हणायची आहे तुमची. फ्युचरमध्ये तुम्हाला जर काही हाईट पाहिजे असेल, मे बी असं असेल की तुमचं स्टार्टिंग हाईटच तुम्हाला मोठी मिळाली, तर वाईट काय आहे त्यामध्ये? बरोबर. त्यामुळे ना तुम्हाला अशा बारीक बारीक गोष्टींची सवय असली पाहिजे की हा, मी एवढ्या गोष्टी एवढ्या चांगल्या पद्धतीने बघेन. नाउ लेट्स टेक another variable of names. This is names. Now I have to remove new from this numbers variable. How can I remove it? Numbers dot remove. Inside remove I have to write new in, sorry, numbers, names dot remove what, how I have to write name here, inside quotes, simple. Now let's take another example. This is my mixed data. From mixed data, look, whenever I am going to press only tab, this is going to give me all the available functions. Where is remove is here, dot mixed, oh, mixed data dot remove true. Now this is my mixed data, right? And now
we are going to learn new function which is regarding to also remove, but in another format, which is pop. Pop removes last element of list. That means pop is going to remove only last element of our list. Is there any list? Where is data? Data 1, 2, 3, 4, 5. Okay, no issue. Now let's take this P. P is my these values. Now P dot POP. So P removed 20 and the removed element will be showed here. Right? This is pop. If you are making notes, then please write on this type of function and its working. What is its work? What he is going to perform task. There is a task of every function. So you should know about the working of that function. तुम्हाला असं नाही की प्रत्येक फंक्शनची माहिती तुम्हाला असली पाहिजे. कारण का तुम्हाला मी काय म्हणतोय नीट लक्षात ठेवा. तुम्हाला गरजेचं नाहीये की तुम्हाला प्रत्येक फंक्शनची माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण का तुम्ही जेव्हा हा कोर्स शिकत आहात तुम्हाला थाउजंड्स ऑफ फंक्शन असते. पण असं नाहीये की आपल्याला सर्व काही लक्षात ठेवायचे. असं पण नाही की सगळेच आपल्याला एवढे तरी लक्षात ठेवायचे. पण आपल्याला माहित असलं पाहिजे की एक फंक्शन कसं काम करतं. तुम्हाला गुगल सर्च करायचा ऑप्शन अवेलेबल असतो. कारण का तर माणसामध्ये पण एक कॅपॅसिटी आहे की ती एक लिमिट पर्यंत आपण गोष्टी स्टोअर करू शकतो. पण थिअरॉटिकल नॉलेज आपल्याला माहिती असलं पाहिजे कसं वर्क करतं. पण ते लिमिटेड असणार आहे. याच्यामध्ये पण गोष्टी लिमिटेडच असणार आहेत. पण तुम्हाला ना या गोष्टींचे नोट्स लिहून ठेवले तर बरं होईल. कारण का तुम्हाला सांगतो एक गोष्ट, तुम्ही जर असे नोट्स बनवून ठेवला आणि उद्या तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम करायला गेलात तर तुम्हाला नेक्स्ट स्वतःची वेगळी खुशी असते की मी हे जे केलं आहे या नोट्सचा उपयोग तुम्ही तिथे करता. त्यामुळे मी नेहमी फोकस करतो तुम्हाला की नेहमी लक्षात आणून देतो की तुम्ही नोट्स बनवा, नोट्स बनवा. हे कशासाठी? तर याची तुम्हाला खूप मोठी मदत होणार आहे फ्युचरमध्ये. मी माझा एक्सपिरियन्स सांगतोय तुम्हाला यावरून. Mixed data dot pop. Now what is mixed data here? Right? This is the simple working of pop function. Pop function is going to remove your last element. Right? Now list. Okay. Now other methods. Methods in which first method is we are going to sorting our data. What we are going to do? We are going to sort our data, right? So let's create one data here. F is equal to 10, 3, 6, 2, 8. This is my data. Now I have to sort this data. How can I sort it? F dot sort. Now what is F? 2, 3, 6, 8, 10. Yeah, that is sorting. Whenever data comes in any specific format and if we have to sort it by ascending order, simply you are going to use sort function there.
मला वाटतं की हे खूपच सिंपल केलं गेलेलं आहे. तुम्ही जर बाकीचे लँग्वेज जर पाहिलात ना, त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतःला कोड लिहावा लागतो मोस्ट ऑफ द टाइम. पण पायथन ही मी तुम्हाला याच्यामुळे सांगतो की खूप इझी लँग्वेज आहे. तुम्हाला यामध्ये एवढा इंटरेस्ट येईल की फ्युचरमध्ये जर तुम्हाला या गोष्टी आवडल्या तर तुम्ही याच्यावरती डे बाय डे स्वतः काहीतरी काही नाही काही प्ले करत बसता. राईट? दिस इज नथिंग बट सॉर्टिंग. नाव रिव्हर्स. F dot reverse 10 8 6 3 2. Also, how can we write this reverse code using our slicing? How can we write this code in reverse order? Okay, start from. Okay, then end at. Yes. Okay, 0. And the jump size should be. Why should -1? It is going to jump backside, but this is going to but he is not showing me 10th value there. Sorry, समझ में नहीं आया. हाँ, okay. If we are going to write nothing here, so it is going to give us entire data in reverse order. If you are not understanding, please plot your this graph and plot all those points and take their jump size -1. Direct. Your range is from start to end, and you have to jump one side back, one side back, one side back. The meaning of the empty dots, that means entire data, right? Now index, we have to find index. Finding index of element. Now what is here? Mixed data dot index of 10. Now I am going to print my mixed data. What is the index of 10? So it gives us answer 1, right? This is working of simple index, and these are the simple functions, right? लिखना स्टार्ट करो तो तुम. Insert. Okay. Insert. Now I have my okay, let's take names. Now I have to insert something at first position. Where? At my first position. But what is my current data set here at first location? Data. So data will be move ahead and the new value will be inserted at this data point. Right? Now what I have to do, first of all, names dot insert at which location, at which index, 1, and the value I have to write here anything. Let's take new. Okay. Now names will be
this. That means this will get shifted to next point data, right? And the new value will be added before this data at first location, right? Data will not get removed. फास्ट लिख लो अब. हो गया. स्क्रॉल करो तुम्हारा. पहले पूछो सभी से हो गया है क्या, कहा तक. Try to make sticky notes inside Jupyter Notebook by using hashtag.
क्या है दोनों में? Name not defined. List extreme value error. Mix data dot remove. List in x not in x two मिक्स डेटाच्या आतमध्ये तो 2 वेळा एक्झिक्यूट केला होता झाला राईट. मग एकदा रिमूव्ह केल्यानंतर ती व्हॅल्यू त्याच्या आतमध्ये निघून जाते बरोबर. मग दुसऱ्या वेळेस त्याच्या आतमध्ये ही व्हॅल्यू असेल एकदा रिमूव्ह केल्यानंतर नाही, त्यामुळे तुला एरर शो करतो. एकदाच रन करायचं जर असा कोड असेल तर. म्हणजे एकदा रिमूव्ह केल्यानंतर जी लिस्ट आता अशी बनली, मग तू अशी बनल्यानंतर परत एकदा रिमूव्ह केलं पण यावेळेस ट्रू आहे त्याच्या आतमध्ये, त्यामुळे तो काय म्हणतोय एक्स इज नॉट इन लिस्ट. एक्स म्हणजे आपली जे काय व्हॅल्यू असेल याच्या आतमधली राईट. हॅलो कोकणी फक्त लाल केली त्याची संबंधी
झालं. Now we are going to start our new topic, which is tuple. Now, what is tuple? First of all, we are going to write information regarding to what is tuple. Now, a tuple is inbuilt data type used to store an ordered and immutable sequence of elements. What is tuple? A tuple is inbuilt data type and uh, used to store ordered. Which type of data? Ordered data and immutable sequence of elements. Now, what is immutable? Now we are going to learn about this, right? Uh, and the next feature of tuple is tuples are similar to
list, but once created, their elements cannot be modified. What is meaning of this? मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, राइट? हमने कुछ थोड़ी देर पहले मॉडिफाई कैसे किया था, और वैसे हम क्या कर नहीं सकते इसके अंदर। एक बार हमने अगर कोई टपल बना दिया तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस यानी कि हमने जैसे मॉडिफाई किया था कि फर्स्ट इंडेक्स रिमूव करके वहां पर हम कुछ नंबर्स डालते थे, तो एक बार ये डिफाइन किया तो ये हो गया। तो उसके बारे में जो कुछ भी है आगे हम यहाँ पर अभी देखते हैं। raw endian. Okay, now let's create any tuple. First of all, create empty tuple. Tuple is like this. This is my empty tuple. Simple. Now let's create one numerical tuple, and tuple like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is nothing but tuple, numerical tuple, right? Now let's take name of tuple. Let's create any names. Sam, John, Rose. Name tuple having these names. Simple. Now let's create mixed tuple. There is nothing any requirement like this. We are assigning this elements or this expressions. We can write anything here, right? Now let's create any mixed data set. 10, comma, apple, comma, true, comma, 3.14. This is my mixed tuple. Simple. Now, if we have to get something from numerical tuple, let's take zeroth index. This is my name, no, numerical tuple. This is my zeroth index having value 1. Numerical tuple index of 3 having value of or element of 4. Simple. Now numerical tuple value of -1, which is 6. This is similar to list, but here one difference is that it is immutable. That means if we are going to define any tuple, we can't change it, right? And because of this is not very important to according to our data science data set. We may need to changes in data set, right? And because of this reason, our data set is going to store in list, right? Now let's create a numerical tuple plus
what can we do? Mixed tuple. Simple. Now mix tuple into 2, right? Now I have to check apple is inside my mixed tuple. So how can I check it? Apple in mixed tuple. True. This is similar to our list, but little bit different. And similarly, slicing. Slicing means numerical tuple from uh, 0 to 2, excluding 2, second index. Simple numerical tuple from 0 to end, and the difference is now 2, right? Now my numerical tuple from 0 to end, reverse order. Simple. This is similar to our list, right? Now let's check index. Numerical tuple dot index of 4. Okay, 3. Simple. Now mixed tuple dot count. That means I have to check count of these elements. Now I have to check element name of 2. There is no element containing 2 number inside my mixed tuple, but numerical tuple dot count of 2. How many times 2 is present in num tuple? One time, right? This is the simple working of tuple. Now let's try to change something in my numerical tuple. Of my second value, I have to change it by 100. Tuple object does not support item assignment. This is going to give us error. This is type error. That means which is not possible. Yes, we can't change something inside our tuple. Numerical tuple dot pop. Tuple object has no attribute pop. Now let's try to look at this. Whenever I am pressing tab is not going to show me any function because tuple doesn't have those types of functions. Tuple doesn't work on those types of functions. And because of this reason, my tab is not showing me all these functions. Tab will show me only those functions which are going to apply on my tuples, right? Numerical tuple can be counted. Numerical tuple can be counted to value. Now I'm going to create one new data set, number having 1 comma 1 comma 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9. My numerical tuple having this many values. Now I have to check count of num dot count of 2. How many times 2 is there?
4 times, right? And this is the difference between list and tuple. Start कर दो लिखना. From here. And this is the meaning of immutable, where we can't change something inside our tuple. If we are going to define our tuple, that is going to our final value. After defining tuple, we can't change it. And this is the very, very important interview question. What is the difference between list and tuple? First difference is bracket type. Yes. And next main difference is list is mutable and tuple is not changeable or not immutable.